nesa cia Vilingi wa Mauvoo. Mwana museisia wa Mutongo TV ngwatani ya mukambani kwa tiani wa tina nesa vani Mutongo TV kalivuthe ni wa Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa umundi matuko miongoleni mumu ina wa gatatu mwakani wa ngilili miongoleni inya muthenyani wa umundi tu muthenya wa kana na pia maundu kivathukanio ala tukumbani siendeni wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo kuma ukambani Kenya onde na ndesi anza ili tatu kende muitano ni namba itu ya utumani mukuru tunengoni wa kulilo wa Mauvoo atu kusoma kioni cha umundi Mutongo TV ni mitandao ya mekomo kanilia neta wa Steven MUEMA na Sharon Linda ayonenga Mauvoo kuanzia meko ani amwe mala tukumbanisi ala tukumbanesie ne vamwe na mbanga mbingi cia lelo siumanite na mateleva kutoa ngale manywete EASU Minister Professor Kithure Kindiki Ungei wa indo ni wingi bia mono matungulu mazako MC wa vae kule polisi yeke kithito keke thele Musumbi William Ruto asebe metalatala mesio ya kwa ili ukwati na alamenthi nimeutetheka muno na muyumbe wa Machakos Town Caleb Muleni wa kulia manyiwa na muika medho na metuo mesio nikenda matetheke Vilingi wa Mauvoo. Tuambishe mwana museisia Minister usese iwandhe ni Professor Kithure Kindiki ni wathingilela kana mbanga mbingi cia malelu ni ila siende okuse kwa oyu sumanete no toi wangali ni mateleva matumite nzowi kwenana na Kindiki mateleva ngili umwe miongo na tuni mekitwe mbini na gusikati wa kotini na oyu mubia wake na ula ukui ni bania kwa kasanati dhini wa kwete udheu na mugo malelu ni Benjamin Mwaka no kutuambishe Sisi wandini Professor Kithure Kindiki no etakana mbanga cia maleluni ni siende kwete wia mwingi kumana na utalo wa yulu ula wende kukusiwa kila mwaka na muno ivindani ya oyumetuke Kindiki havikile mbe wanzama ya mbunge ya maundu maukwi na malelu no weta mateleva ni makutula mote kwa kilungu kenene ndinu wa mbanga ino corruption. While some officers are doing a good job, others are busy picking money and exposing the public to risk. Somebody breaks the law on the road, they give 1,000 shillings and the crime disappears. So we must eradicate corruption on the roads. Muvea uwasese wandhinu wata kufikia winu wikite mbini mateleva mbe wangili umwe kumanwa na mbanga hii na mivango livo ya kukasanati kweto udheu na muwa malelune. Mbanga hii silikali iweta siothote etwe ni ulusani mwingi wa maofisa mavolisi malelune. The total number of Kenyans who died in the entire period of the corona pandemic were 5,650 for 2.5 years. A global, serious pandemic, devastating. The people we lose every year in this country through road traffic accidents is on average 4,000 people a year. In 2023, we lost 3,900 people on the roads. Ateo hayumbe mbenda silikali fiki miao milumu ya kukutana na otoi mudhoku wangali na udheu sektani ya ukui. Takitue kimweke nane cha kukutana mwino uwa mbanga siya malelune. But the use of technology will help you minimize the number of police officers on our roads, minimize corruption, and also be more efficient. We are talking about of enforcements, something which is time-bound, so that we just don't talk as a baraza, something which is time-bound, for which we can hold you responsible, and that we can follow from time to time.
no chumaniki vala mainini va handu miongweli maikiri tukutua ni thayo kumano na mbanga isi amaleluni meva maniwa he 11 makimanisio cha yulu cha Kenyatta University. Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nye nito Benjamin na mwaka ni muvya mwaka kumana na sigo cia ungi wa indo hola wikathe muno isioni cia koma ngulu ni kati wa kungi kwa matungulu UMC wa matungulu ya udhuloni wa Sua Rafael Nzau ni wenda maofisa mausese ikuongela kivito na kusima alamethi twe mayuya indo cia enenthi Nzau ainena na mutongo TV kwa nguluni ndine wa iseso ila yithitwe kana withitwe na yo kunenga mutukwe aungami mailasi cia ECD ni wenda maofisa mapolisi kukunikila muno ngali ile kuwetekana taikuwa indo kana nyama cia indo na kutoa kaunti ningi ta Ilovi na Kiambu na kutia enenthi na wasio Boniface no kutwelesya Nikumana na mikurule mingi ya indo cia enenthi mboina ng'ombe na malondu kwa isioni cia matungulu na muno matungulu ya udhiloni wa Suava kaunti ni ya Masako. Rafael Nzau imenda maofisa mavolisi kutoa ise Mesako mevyo kumanya ala methi tumeitoa izo siko ithina muno masane mautuku kano ingi masane mamuthenya ila methi indo itena mwene maenda na uvita nasio ni kwithigwe na ungei mwingi na muno ungei wa indo tia inondo yukwelew na kwina nekinzeo ng'ombe nisio kienesa ando masio kiongoya indo situ tukulia national government security OCPD muongeze patrols yuendekethia alama kwatikana na ng'ombe matelese uthei waso nesa moso wa matambia metuma kimiao na maofisa mapolisi malelo ni kukunikila ngali lesu kila ni isioni kivathukanyo iwetakani mwene siria waikuite ng'ombe na kutoa kaunti ningi kivathukanyo kulana the mataikwata mituki na kama kuna mtu amepatikana na ng'ombe aeleweki ni wa wapi huyo mtu ashikwe. Na pia kwa roadblocks inspect lorries na pickups zote na match probox. Angalieni hizo magari zikipita kwa roadblocks, sababu hizo ng'ombe wanaibiwa hapa wanaenda kupatikana kaunti nyingine na wamebebwa na lori. Ilipitia wapi hiyo lori? Tunataka kuona askari wameshika lori imebeba ng'ombe, lori imebeba mbuzi, probox imebeba ng'ombe. Kanwangi kosa matambia na kuthinza ng'ombe kukua nyama na ngalilesi salama lelo na kiwa kanyo meisio sia matungulu, sababu wanachinja wanaweka hiyo nyama kwa hizo probox. Tafadhali security yetu mkifanya patrol yenu angalieni hizi magari ndio zinasafirisha hizi nyama za hao ng'ombe wetu, ndio zinasafirisha hao ng'ombe, ndio zinasafirisha hao mifugo. Na mfugo siku hizi hata kupata nyama tunaendelea kuwa na shida, sababu wizi umezidi sana huku kwetu Matungulu West. Tuangalilieni sana. Oingi ndini wa kwailia na kulunga ungei wa indo endekethia ene ithinzo kwitho na mitalala misio ya kumanya ng'ombe ila meuthinza kulama umitie kwitho athinzi ingi matonya kuthinza ng'ombe cia ungei na kulea kueleze kulama sumitie hata wetho makethe wana uthei wa ng'ombe ila meuthinza bakethe watonya umanyikana ng'ombe cia ungei kanila sete iskuma isio ni kivathukanyo. Na watu wenye wako na slaughterhouse, let us have good policies that are taking care of the common mwananchi mwenye ng'ombe zake zimeibiwa. Before you slaughter an animal, get a good documentation kujua kweli ng'ombe amepatikana kwa njia ya halali, sababu mnatumika kama agents ya wizi. Mna slaughter ng'ombe na mjui zimetoka wapi, mna slaughter mbuzi na mjui zimetoka wapi. Tafadhali tuangalilieni na mchunge watu wetu. Kaunti ni ya Masako matungulu udhiloni wa Suenye ni Toboni Mutesia. Tusonga na mbele musumbi Dr. William Ruto yaseka na serikali ya Kenya ende kuika melati kivathukanio ile kwa ili ya ukwati wa nthi ya Kenya. Ruto yase melati ene kuikithia ni atethese kila umwe kwa ili thayu wake na muno alamenthi dhini wa mutalatala wa maendeleo wa bottom up economic model lina musangi no kutolese. Onene ya State House kuhusu cha dhini cha uvingo mvango wa maendeleo wa serikali wa mwaka wa 2023 nginya 2024 ulani mwakati wa mvango wa Vision 2030 Musumbe William Ruto nweti serikali ita iende na kuikia mawalani mwa kuikithe kananzi ya Kenya ni ya songa na mbe kiukwati. I am very clear in my mind that we have what it takes to take Kenya to the next level. We have the requisite resources, if properly applied, if properly used with integrity, to move our country to the next level. What we witness
every time. In some instances, corruption is budgeted into our budget cycle. People budget things that they know will not go to the people of Kenya. I will be spending time tomorrow with our treasury to make sure that with a tooth comb, we eliminate anything that will not go to benefit the people of Kenya in our budget. Muvangoni wake wa kumokele nenze makwati monini wena bottom up musumbe ni weti kana vaimwe nenze kutuweti na maundu makonete kumokele kiukwati nokenda kuikitheki musumbe ni weti muvango utaudhu kumawe mwamba na ule wa serikali siametiuko. The tragedy that we have is that even those who go and challenge government policy in our courts, you cannot believe it, that after they have obtained stays and they have obtained injunctions against government policy, whether it is housing, whether it is our universal health coverage plan, they have the audacity, they have the temerity to come and look for government officials and tell them, if you talk to us nicely, we are going to remove the injunction. I mean, what level of impunity is that? And that is why it is our commitment that we need to enhance the Office of the Attorney General, Office of the Director of Public Prosecution, Office of the Ethics and Anti-Corruption Authority, and the DCI to make sure that we have the requisite capacities to protect the resources and the finances of the people of Kenya. Jeni wa miaka inayokita nuwetie kana serikali taikuidho yunenga uito muno sindu kivathukanyo kwivo kuongelanga lato mosiao kwendesya miako kwa ile nima na muno ya chei musele mutamako ya mavyo malata kati wa sindu ingi. The fourth medium-term plan 2023-27, ladies and gentlemen, is an instrument that we will use as a whole of government to deliver on the aspirations that the people of Kenya expect of all of us. I want to urge every member of the executive, members of the legislature, friends in the judiciary, to work collaboratively, to work together, build synergy, to make sure that we deliver on this plan, knowing very well that all of us are serving the Kenyan people. Kuripoti ya Vilingi Mauvoo Nilina Musangi. Kumana na uongele kuwa sieko siya amanyiwa maimanyizo siya yolo kulika metuo ni temelu na ingi mo kutiwa ni madhayo na ingi kobalanya walani uwa kisomo yumo mbunga Machakos Town Caleb Mutiso mule ni wakuli amanyiwa medhu na metuo mielu na kuwati ya mauntao alame unewa. Caleb ainenea evindani ila vikite manyesio ni cha Machakos University wala atongo siya walani uwa kwa seki siya basari kwa amanyiwa kuma imanyesio ni siya yolo si kibadukanio vandi ya Kenya. Dan Mongalani vikite no kutwalase. Mumbungo wa kiliamuge cha Masau Caleb Mule Mutiso danena chathini ki mwana vala watongwese walani wa kwa asie kisia basari kwa maniwa kuma imanisioni siya yulu na ila siya kiuvundi ni wakulia amaniwa su methiwa na metuwa misio na kweka ukuwa ni metuwa ndo kuna kulika itindoni itembailu ila siende na kuvalania walani wa masomo. Please take care of yourselves. I know you are adults, you are free. You know, when you come to the university, you are in a place where your parents were taking care of you, the teachers in secondary schools were taking care of you, the society was taking care of you, and all of a sudden now you come to the university, then boom, you are all by your own. The other thing is the relationships that happen in the university.
As I said, you're over 18, you're adult, and out there you have the freedom that you never had. You can share a house with your boyfriend and all that. Then these relationships actually can get messy if you're not sharp. Wengi ni wakulia amaniwa asuma imanisho cia yulu maikatume uthasiwo undu vatailite na weka utume anzia cia mokato kumanda ilovia na wetakana ni vatoneka nzi isu iketha itumite amuma cia mathayu na muno muno ciiko ciao yumitukivala etu maimanisho cia yulu maminite kwa cia thayu nyumbani cia Airbnb. Living in a world of our own, it is a volatile society that we're living in. We've seen these Airbnbs that young students, and mainly our students from universities, looking for little pleasure and little tokens. I know it is tough, and you would like to look for anywhere where your life can be comfortable. But please let us take care. And the other thing is getting pregnant when you're in school. You know, like a parent, you do not know how we have hopes in you as parents. A parent can sell whatever she or he has to make sure that you're in school. And when you are in school, now you come in and start messing. We expect you to be a student. Ni uneni ula wa kuwatambao ni ma-MC alama evona mbunge wa kilimwe cha Masaku dini wa ICC ya kuwasie kisia basari. There is money called capitation, money which is supposed to be given by the county governments. And we have said tukirudi kule tutaenda tupeane proposal pia. Hata sisi tukikuja kupeana basari tena tukifuata mheshimiwa tukue tumeensure in the TVETs mumepata the capitation from the governor, hata na nyinyi musome na mupate the equipment you need in your institutions. That is something we are going to do. Tumesema watoto wetu to interact with them, we give them assistance, and we also get to know each other and challenges that are there. I think this is a big new dawn in Machakos sub-county and the Machakos constituency in general. Our prayers are that you pursue your education with all the challenges and finally make it to the last day of your studies. You graduate, we have said we are fellow comrades, and our prayers are not that you complete your education or your studies and get employed. My prayers are that you aim even to become an employer. Kufikia vu amanegwa alama imanisioni cia yulu kuma kilioni mbunge kicha Masaku ni maminite utetheka na kimanza cha silingi milioni 38 wala si kisu ciambisha kwa masukuru ni meki vodhokanio wala nio wa kwa basari wende na utwaigwa imanisioni cia yulu ila cia secondary na kwa manegwa kuma mesieni ya kwa timonini. Daniel Mwonkela, Mutungwe TV, kumuva kimanisioni cha Machakos University, kauntini ya Masaku. Ni muvia Daniel Mwongela kuma Machakos University na ende Mauvoo suma Daniel ne motunega mwanyo kwa mbosemba odhiu mwone muguve na tumo odhiu mwone netukite ingetu dhanaba. Kinengo ni kivadukanyo na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na tiundu wosa wa kilasini. Musio twako manambe ni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Kini joo kidogo twende
Yo go there they would get out. You apart from pattern where you know and wrong is chuno to 90. Mena sindungi na chindo na kitu. Mundu winakenengo akakosa mundu wa umupata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kena mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kabya sindusia nyumba kana interior deco kekeo baumbe halafu ekasolo umbe tukwatiane na producer wambali before wambo this school nikinduwezi weka nikinduwezi yumi school yu mambundi asya kindu kila nisi yeni ta ku confirm kila nisi kana ni jawo Sawa vyo Iziba Mutongo TV nitwiyumitie kukwata inengo kibadukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni danza na ni MC koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedhina masito nitoa ainena kavindali kala ovokiane tingili maana kenda miongo 3 na ile ivanetu kunenga na kui NND sub county si miongo 3 si akaunti ya Mombasa governor wa county Abdulswamad Sharif Nasir nwa wetukana wala nyuma kuandikilia kila musimu wa dhili lemwaini mkutuvala UNND makwidhiwa maikwata neti hii sioni ila mekala komata wiwi ni otuma fea ukaiwa akanamo komata likitwe kilasi ni cha character development in excess of 900,000 nets are going to be distributed. The mapping had already previously been done, so now it is only an issue of ensuring that the nets reach the necessary fisheries. Wesa kukwate dia mundu kwendete vayune cha wochandwa ni uwe binya muno kwatiania na pita mutuse wa maunda Nasiri nwa wetukana neti isi nengo domana kui NND wetukana ngwachanio ya Mauvoo wa kunyeja lao wa kemsa na serikali ya kaunti ya Mombasa ni wikidi itukana ndawa masikitali ni maserikali ba Sia iya maweyo kilungu necha mbenzi wiyone au memesi kubindota na aka mesi kubandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi. I'm confident and I'm glad to state we are paying our dues on time. We have no debt they can also be able to confirm that our hospitals have medicine because they're the ones who actually supply the medicine to the hospital. Iseso ya kunye Janet Eva netu kutoa iwe kaunti ni miongoni na ila sina mwisa wa kunyeka kwa uwa aletema kaunti ya Mombasa yikati wa kaunti ivala siyo wa kemsa Andrew Mulwa kuwetakana seso yi itoa iwa isino wa kila miaka 3 The malaria net distribution is a national program that covers malaria endemic areas across the country. We have some 22 counties that have high malaria incidence in the country, which are targeted for the mass net distribution every 3 years. So this program is coming after the earlier exercise which was done in 2020-2021. And therefore is a routine program that is implemented by national government in malaria endemic areas. So this is not timed to the rains, but is a national program that runs every 3 years. Mulo nukuwetakana county itatu kwa unit gate kwata net ivala kuwetakana tubika moini wakata noseso ye ikedwa ya dhine na ene nukwata net nekana kuisiana na wawande tema. So far, because we are doing it in clusters, we have done 5 counties. Kemsa, we have done Kisii, Nyamira, Kisumu, Siaya, Migori. So far, we are now doing Steven MUEMA kilunguni cha wea niwea kila wakana kwa mbeya saa 12 na nadika miongoena pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. 18 counties as Kemsa, but our other partner meds will be doing the 4 other counties. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose.
kauntini ya Masakuni mwa kaunti ile ikwata mbua ya katikati wa milimita 5 na milimita 7. Busi mbingi kauntini ino ya Masaku simbwa kiwu ivinda ya mbua na mbingi siasio susute mavia na kithangathi. Ta kilomita 3 kuma musini munene wa Masaku leluni wa kuthi wote nukwithiana na usi wa mwanya. Usi wa mwanya ni umwe kati wa mbusi ile ikwatikana kauntini ya Masaku. Na wina wendesho wa medho kana wina mavia ala mekivathukanyo muno na mavia angi na maumasia atalii nthi cia kuasa kukaumona. Kiwu cha usi wa mwanya kitumikite kusovya silanga wa mwanya. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Mwana muzeisiani twasiokethiana twende na Vilingi wa Mauvoo enende kauntini ya Mombasa nimeotethekana neti cia kwisiani na tumu kuma kwe serikali ya kaunti ye bala neti ngilima na kienda 3 na ile ise umwane muvya wa kunyaicha ndawa wa KEMSA kaunti ya Mombasa ye kati wa kaunti miongole na ile banetu kukwata neti governor wa kaunti Abdul Swamad Sharif Nasira yosa neti ni wawetakana nisi unaye kwa kwe wadi sio ndesi miongole tatu cia kaunti Angelina Kavindani kala ovokea neti ngilima na kienda 3 na ile ivaneto kunengane kwi NND sub county ni sionthe si 3 cia kaunti ya Mombasa. Governor wa kaunti Abdul Swamad Sharif Nasir ni wawetakana walanyo wa kuandikithia kila musini wathelile mwaini muvitu vala UNND makwithiwa maikwata neti isioni ila mekala. This is going to be a countrywide net distribution, but in Mombasa you're looking at about in excess of 900,000 nets are going to be distributed. The mapping had already previously been done, so now it is only an issue of ensuring that the nets reach the necessary beneficiaries. What we are doing right now here is only enough for one sub-county, but the other sub-counties are going on simultaneously. Nasiri ni wawetakana neti isi nenga no mana kwi NND wawetakana ngwatanio ya muvia wa kunyaicha ndawa wa KEMSA na serikali ya kaunti ya Mombasa niwe kithiitikana ndawa masivitali ni ma serikali va Mombasa ni cia kwatikana. I also want to appreciate the partnership that we have with KEMSA, including the fact that they're supplying us medicines on time, and I am confident and I'm glad to state we are paying our dues on time. We have no debt with KEMSA as our medical supplier, so they can also be able to confirm that our hospitals have medicine
because they're the ones who actually supplied the medicine to the hospitals. Iseso yi ya kunyai chanet iva netu kutoa iwa kaunti ni miongoni na ila sina mwiso wa kunyai kakua uwande tema kaunti ya Mombasa yi kati wa kaunti iva la CEO wa KEMSA Andrew Mulwa ukuwetakana iseso yi yetua iwa itina wa kila miaka 3. The malaria distribution, the malaria net distribution is a national program that covers malaria endemic areas across the country. We have some 22 counties that have high malaria incidence in the country, which are targeted for the mass net distribution every 3 years. So this program is coming after the earlier exercise which was done in 2020-2021, and therefore is a routine program that is implemented by national government in malaria endemic areas. So this is not timed to the rains, but is a national program that runs every 3 years. Mulo nukuwetakana county 3 kwa au unificate kukwata net ivala kuwetakana tuivika moini wakata no seso ye ikethwa ya thelile na ene kukwata net ne kana kwisiania na wauande tema. So far, because we are doing it in clusters, we have done 5 counties. As KEMSA, we have done Kisii, Nyamira, Kisumu, Siaya, Migori. So far, we are now doing Mombasa. We'll move to Taita Taveta. We'll move to Kwale as cluster 2. So we have several clusters, and at the end of the exercise, we will have, which should be done by end of May. We should have done 18 counties as KEMSA, but our other partner, MEDS, will be doing the 4 other counties. Ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Kavindane ka serikali nene tangazi ya kutana na utwi na udhosya wanzo wimbatane ikundete ya serikali ya Mukili United Elderly Association ila yethitwe yokitana ndawasi ya kumila kaunti ya Kitwini ya weta kwende ya kwobosya amuika ala methitwe maitomea ndawa ii o wa weto ni mwana kivela wa ikundi yejudi musyoka Kavindane kala watongoesya kutwaisya unaendania na enende sokoni wa ikutha Kitwi cha ithio yulua kutethesya kwebetangana na ndawasi ya kumila vala kule muvea wa amuika serikali ya kaunti ya Kitui kukwata mbau walanio o Onesimo Chalo nukutolesya. Ainena na andiki Mauvoo judi musyoka mwene kivilo kikundi kicha mweka na Mukili United Elderly Association kumava kaunti ya Kitui kikundi kila kivito kiyukitana ndawasi ya kumila kati wa mweka wa mwena kuwavosi alama kwa toko na ndawasi ya kumila na weta Kavindane ka serikali itangasi ya kukitana nzovi ni kutethesya kwa lango otome wanda wakati wa amweka ayatha na kikundi kikukwata na serikali kukitana ndawa isusi ya kumila nitwithitwe tuthi ndwani situ na muthenya wa munthi twikunoe kutha bala twakomana na andu kuma sub location siku thakanyo na twanenania yulu wa utumi wa ndawa cia kulevya na twanenania ndu ciana situ ona aciai angi methitwe ma affected na misi ikaenda na kuthuka nundu utumi cia wa ndawa cia kulevya na nitwakwatiania undu ithi tuthi play our role as community and especially kuno katika grassroots nitwisi government nene na county governments then makwata nene ndwa kusisi ondu meumina maundu manda wasi ya kulevya na tuendo kwata na moko na government itu na also county government nikana tutetheanisye kutethia andu maitu kwekana nondwa ndawasi ya kulevya judi ya weta kiti na wakwithia na sikalo na NND Kitui cha ithio mbanola watu wa maofisini makivu kutha vala weta kana Kitui cha ithio ndawasi ya kumila ni siateto kuna monene misieni na maskulu ne otondo kuelesya amwe kati wa members ala twakomana na mama community bano ni maelesya kindu very pathetic kutwika kana nitwise katika miaka yambe ya devolution Kitui kaunti ni akwati otethio munene wakwaki wa ilasi cia ECD kondwa ciana nini withe anu citonyo somea kisomo kyo cha tene kukubi na skulu lakini yo report ila twakwatanikana 3 kana 4 of those classes ni mbinge na sibinge ni kwithia kwi ciana ino ni mini ati actually ithi twaende ata community ni tukwasia community nundu wethia anake maitu mayu twana na tumaitu mayusia then twende bandu ba twende na kwingi batakamba community then twende na kunyiba no nyibu andu nitwisi what it means no nyibu and development
ona wivano wa kule serikali ya Kitui kusela vya wa mwika kukwata na kikundi kikutethyanise kukitana ndawa ithisi ya kumila na ila sietete uko na munene kati wa mesie na andu wa challenge muno ni andu ma muika ni kwithia mundu wa muika ni wewa ulongi muno ko andu ma muika ni ndo mukulia ala mukwewa ndeto ino mutu manze twimwo mwatu manza kuma Kitui County and especially katika headquarters mukatwona nitukwenda muno kuthukuma na andu ma muika bothi etu na anake nikwithia nitwise makanena ndeto yiwika muno ni amuika wenzao ingeno awetakana kielelo chocha kwambise nkwatano ino chekutangia mwana wa muika vala wetata monia aya kwisila ndawa cia kumila na moka vamatatumia ma akaunti ya Kitui na kwambise nkwatano ino kukitana ndawa cia kumila kati wa amuika dilivocha Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma akaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Minisa usese iwande ne Profesa Kithure Kindiki asekana muvya wa polisi ni wa betanga isi kauta malelo ni kebadhokanyo ona uyo abo Kindiki yasi mosia isi nisi kwende ya kwitho wa vo nundu wa usese kusi ya umama hii utandithia wa andu kana human trafficking sila ndawasi ya kumila na sindu ingi mbatane. Odanga first round quickly real quick 1 minute. Thank you, Chair. Although I cannot, in your family, I hear when you throw a stone. We have not been able to eliminate all the roadblocks, but we have removed the permanent roadblocks that have been on the Northern Transit Corridor, but we still maintain impromptu temporary roadblocks along the corridor, and I'll explain why we are at that stage at the moment. First and foremost, because of the regional legal requirements and the directive already given by the government through the president, we have no option but to completely remove the roadblocks. However, upon review of the requirements by the regional law and also the government directive, we have found it necessary to still maintain impromptu temporary roadblocks in selected areas because of the need to address security threats that are not trade related along the Northern Transit Corridor. In particular, our counter-terrorism measures along that corridor are still quite required, and abrupt, complete removal of roadblocks, even in a temporary way, would hurt the country big time until perhaps we escalate the management of that corridor into the new measures that we want to escalate it into, which requires a bit of financial investment and will take a bit of time. Therefore, in light of the security concerns, we have been setting up roadblocks to prevent or respond to potential terrorist attacks or threats. And commanders along that transit corridor are instructed to make sure that they only set up a roadblock when there is intelligence of an impending threat that is mobile along that corridor. Nade mwana musese twambo semba uthiumone muguvi ingi tuma uthiumone netukite ingi na Mauvoo kauta. Na udhochandini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti
onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu umeme biano toothpick eka mitumiende twesu no menete kukuthukiwa ni mundu muka Nungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo Edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona ega ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndine wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nunu nabaka wikala na control da yundu tonyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde buyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana sawi yonthe omituke ni mutanisia wambiye ku depend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi woni ko yanza ni mauso wesia ni we atikote ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi Neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedhina masito nitawa Faith Mwende wewe we single ni kaleto 300 ni single tele si 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda wa mundu ni manda mundu tuto no share single mundu genuine mundu trustworthy aumenamo komata wiwie ni utuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mezi yesu ida wambitisi kota nenda ndinuka wete senda kame kwani kwa yake ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda Gethomba support baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndatika miongo ina cia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi Niva Mutongo FM tuyunengeleli Mauvoo tondu maketika maitu mwane andiki maitu Mauvoo kumandwani kivadhukanyo na ende mavi kamesani tu ya Mauvoo tukamasunga tukamadhiana tuyunengeleli mema kele kunesa tuimanya kila kiende ukamba witu na nthionde nendenu wa Vilingi wa Mauvoo wina kwa Beti Wambua Mutongo FM ngwatanio ya mukamba Mutongo FM Mutongo FM ni ngwatanio ya mukamba Womba ibula ute yuba cha kwetela siwa yumedadilisiani nikana umane undu kwa mukwa Mutongo FM tuivo kusomethya kutanithya kulunga kutetea na kutetea mbai ya mukamba Kasiulia ngove nikilungu ni cha Kasiulia ngove lawa kwambililie nginya wakatano kuma saa umwe wa kioko inya saa inya cia kiokondo ba Mutongo FM wina komandroba kana Robert Mutuko na kwa MC Toto mwana mutangwa Mutongo FM ngwatanio ya mukamba Kasiulia ngove Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune.
Nero shogethia twethi kwa Caleb county ya Makuene itania muthenya wa itheka kana mititu cha thini kila chethe wa makongo wa dini yake munini wa governor wa county Makuene Mwandulo Simuleli ulaye tongo ese cha thikini wenda enenthi alama tuite bakuve na mititu kuseobya ikundi cia usobya mititu kana community forest associations ila sio wetekana kana nithetha cienenthi ukwatiania na makundi ma serikali nthini wa kusobya mititu na kwambia milati connect mititu ta uwei wanzuki ile tonya gukile ukwati wa isio uneni wake ni wakwatambo ni minisa maundune ma itheka na mawithi ululoko Nicholas Nzioka ulaingi ni wathuthia enenthi kubanda miti na kusobya mawithi ululoko Caleb Mungu wetu umetupa akinene cha thini kicha kutania muthenya wa mititu nthi yonthe munini wa governor wa kaunti ya Makuene Mwandulo Simuleli ni wanda utongo wa muvea wa itheka wa serikali wakati utethesie enenthi nthini wa kusovya na kuvitukithia ikundi cia maundu meukonya itheka kana CFA na vala watakana eno ithanenzi imwe ya kutethesia enenthi kuona vaita wa itheka kumana na kuunika na miradi na maundu meukonya itheka ta uwei wa nzuki. Muleli ni wenda enenthi ala mena itheka matiete sie nthei maiye na kuvanda miti kenda kwa ilanja isio ii kimakio kalanzo ni kuilia na kimakio ba kukwatana na ke na ndo ala mena miundesu ningependa at least najua wengi wamenunua, wengi ni wa kutoka nje, wengi wetu ni wa hapa moke maseto mafenzi miunda jo mambiyo banda miti kundu kukwambiyo bindu kanzebe no sio twende na kindu kita wa CFA and I think bwana Mutie and your team tusaidie hawa communities tuunde community forest associations ndio pia wakati wameunda muwasaidie zikue waweze kufanya yale mambo tumeambiwa yanafanywa pale Jumbooni mekie miatu yoya nzuki bande ni tiowe na maundu alangi pan forest wese kwitha ne matetheka ne forest nondo nemo adjacent. Otau munini wa governor wa kaunti ino ni wakulya maofisa ma usesei vamwe na maofisa ma itheka kwikithia kana andu ala meutema miti matena valua ulo metikilitie mose wa matambia mo makimeo nundu temangi wa miti ni umuke totunga itina kithito cha kusovya mititu. Kwa hivyo ni vizuri tukicelebrate International Forest Day tuhakikishe pia ule ama yoyote ule anaenda kukata bila license ama kuchoma miti ama kuchoma forest zetu, zile hatua kali wachukuliwe. Mwaka huu nashukuru, najua mwezi wa 2 na 3 ndio mnakuanga, najua watu wa forest mnakuanga na high alert ya sababu ya labda moto, lakini tunashukuru ya kwamba mvua ilikuwa nyingi. Sifikiri kama mko na very high alert, kila mahali iko green, si vile kulikuwa kumekauka. So I suggest, ningependa kusema sisi sote tuko na jukumu ya kulinda our forests. Kaunti ya Makuene ni yatha na kukwatiania na makundi ma enenthi na serikali munene vamwe na makundi matema ya serikali kutethesia nthini wa miradi ya kuvanda miti. For this student Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Tulege wanzani walanio wa mathao ma regional ma skulu cia secondary mambiwe skulu ni wa secondary wa Machakos Boys wala manyiwa ma skulu cia secondary kuma county ni nyanya cia ilembeta ya umbeloni wa sua mambisi mathao kibathukanio mathao ama baniwe kuthao kwa ilungu cia methenya 3 na 18 mathao a kitengoni cha nationals kutwa iwa kiwanzani kicha Machakos Boys. Umundi tikiwanza ni chama Machakos Boys malatambi cia mathao ma Eastern Region. Eastern Region yithi ya wana county nyanya ila ni Makueni, Kitui, Masaku, Embu, Tharaka Nithi, Meru, Isiolo na Marsabit. Nasio ndeni sietie teams baba. Umundi tiambia mathao ma basketball
hockey, rugby na handball. Katika madhao ma kusemba makambi yao ni na ma swimming makambi yao ni tuasisia madhao ni mabangiro ni maseo na imambi ya nesa. Katika madhao ama ende yete ka challenge kati kwa tie ni kwitha timu imesukie sinzele yangeyo wethi akula makoma mabika measele kuwa mawa measele na tamakulia tena la munene ni serikali ninasele yo kutuma mbea sia madhao wethi county sina tena wa finances. Tuikulia mwa serikali nunu ni thaisi madhao maitu meambia ndi na ta plan tasola budget manenga ya bevinda with ema release mbesa bevinda nundu wa purpose ya planning na kuimplement madhao with ni maseo marifarima inaomea kiwanzani na siana inaomea usio talent na madhao maitu ma secondary much of it make katika age bracket ya siana sina miaka 14 na miaka 19 na wao nipo talent ya mbia kwa siana mbingi usembe ya Kenya sisili moko ni maitu katika madhao ama level hizi tu ojukipo madhao ani matengenezano kethia ni sina social interaction na ni tool mwenene muno ya omina tribalism katika country to Kenya. Kwa madhao maitu me maana muno na kila mundu wo ndola wale otethia ni wale okamina katethia. Tumiria wa timu wa madhao ma muvila wa Mauvoo Kenya Harambee Stars na Rising Stars umundi ni madhao kamusini munene wa Malawi Lilongwe kuyumbanisia madhao ma Four Nation Tournament. Madhao wa ala meudhao kiwa kiwanza ni kinene cha Malawi cha Bingu National Stadium. Harambee Stars idhao kana timu wa ndhi ya Malawi, Zambia na Zimbabwe. Neto Amina ni muviano ndo akusia seneta wa Steven MUEMA tu na Sharon Dinda kuanzia meko saa 3:30 neto kukainge.